তার কোনো সমস্যা নেই খাতায় নোট করলে। ওকে, সো 6.2 অ্যালজেব্রার চ্যাপ্টারের আমরা 18 নাম্বার ম্যাথ আজকে করব। ম্যাথটা খুব ইন্টারেস্টিং। 18, 19 দুইটাই ইন্টারেস্টিং বাট সহজ। এ বয় বট 15 নোটবুকস অ্যান্ড 10 পেন্সিলস। 15 নোটবুকস অ্যান্ড 10 পেন্সিলস at টাকা 300। আরেকটা জিনিস, আজকে আমরা আরো কিছু এমসিকিউ করব, ঠিক আছে? সো লাস্ট দিন আমরা যেমন এমসিকিউ করছি, আজকে আরো কিছু এমসিকিউ করা হবে। আমি গত দিনে এই বিষয়ে বলছি তোমাকে যে আমরা কিছু এমসিকিউ করব। Again another boy bought same type of 10 notebooks and 15 pencils at টাকা 250. Find the price of each notebook and each pencil. Fair enough. So the question is big, the question is scary, but the answer is pretty cute, because we are going to consider that the price for each notebook is X. This is our favorite, to consider things as X and Y. So let the price of each notebook be X টাকা, and the price of each pencil be Y টাকা. You can consider X for pencil and Y for notebook. Really doesn't matter. Well, what do we have here? So the price is X taka for each notebook. We have this boy who bought 15 notebooks. For one notebook he gave X taka. For 15 notebook he gave 15X taka. And not only that, he bought 10 pencils. For each pencil he gave Y taka. For 10 pencil he gave 10Y taka. Together he gave 15X plus 10Y taka, and that is equal to 300. That is given, that is equal to 300. That is what it says, that a boy bought 15 notebooks, and that is the price of 15 notebooks. And he also bought 10 pencils, and this is the price of 10 pencils. And together that counts or that costs 300 taka. That is equation number 1. Now there is this another boy who bought same type of notebook, but he bought 10 notebook. Remember, he bought 10 notebook. So the price for 10 notebook is 10X, and he bought 15 pencils. The price for each pencil is Y, so price for 15 pencil is naturally 15Y, and together he had to give 250 taka. And from these two linear equation, from these two straight line equation, we are going to find out the value for X and Y. What do you think? Isn't it too much easy for you? Because you can use process of elimination, you can use substitution method. So I reckon this should be very easy for you. That is why I am confident that the homeworks that I have given you today are going to be easy for you.
inshallah. Okay, so do you have any question here? Okay, so I want my equation to be simplified, so I'm going to divide the equation by 5. If I divide the first equation by 5, what do I have here? I have 3x plus 2y, and if I divide this by 5, I get 60. Now this looks simpler. I divide this by 5, I get 2x and 3y. And here, if I divide 25 by 5, I get 5, and I have this 0 here. So now I have these two cute equations. They are cute because they are simpler. Now I can use what I call, what mathematicians call the process of elimination. Well, before that, I'm going to multiply the first equation by 2. So if I multiply the first equation by 2, I get, okay, I'm going to use the blue pen. I get 6x. So the first equation becomes 6x plus 4y equal to 120. And the second equation becomes, after multiplying with 3, it becomes 6x plus 9y equal to 150. I hope I am not making any mistake. So I multiplied first equation by 2 and the second equation by 3. Now I can easily use the process of elimination. So I take this negative, this also negative, also negative. So I have this x cancelling each other out. I have this 4y minus 9y, which is minus 5y, and I have 120 minus 150 is basically minus 30. So I have this y, which is minus 30 divided by minus 5, and that is nothing but 6. This is 6. So my y value is 6. Now I can easily find out the x value by plugging it in here. So I have 3x plus 2 times 6, which is 12, equal to 60. So I have 3x equal to 60 minus 12, which is 48. Now 3x equal to 48. If 3x equal to 48, my x value becomes 48 by 3, which is basically 16. So the x value is 16 and the y value is 6. So the answer is that the price of the notebook, each notebook is 16 taka, and the price of each pencil is 6 taka. What do you think? Do you think you have got it? Okay, so let's move on to the graphs. I like graphs. Do you happen to love it or like it? Okay, so you are in between. That is good. At least you are in the middle ground. You don't hate it. Okay. So I have this question, x minus y equal to 0, and then another equation which is x plus 2y equal to minus 15. So I'm going to draw two straight lines using these two equations, and the cross section, not the cross section, sorry, at the intersecting point of these two straight lines is what we call the solution of these straight lines. So there is process of elimination, there is process of substitution, and there is this process of graphical solution. They all are a method of solving equations. And I also told you that you are going to learn some of the other solution techniques in your classes, in your next classes, let's say in
In your intermediate classes, you will learn about matrix method. In your 19 classes, you will learn cross multiplication method. So you will learn many methods. Don't worry about that. And in your university, you will learn, if you study engineering or physics or math, you will definitely learn some other methods of solving equations. Okay, so let's erase the, not let's, let me erase the board, because there is only me. Okay, tell me about your opinion on online classes in comparison to offline classes. What do you think? Positive side and negative side. Discuss both. Okay. Right. I also agree with you. There is, there are some benefits, and as well as every benefits comes with its demerits. Merits with demerits. So what do you think about my online classes? Is the communication method suitable or convincible to you? Oh, okay, okay, okay. I think that was I think WhatsApp's problem. I thought I called you, and I really thought that maybe electricity has gone in your area, or maybe your Wi-Fi was disconnected. Somehow it got disconnected. So I thought, okay, let's wait. You will call me back, and then I thought, why is not he calling back? Okay, let me just wait for him. Don't worry, just chill. And then you texted me that when I'm going to take the class. And I thought, okay, maybe he did not receive any call. He didn't see any call. This happens. Okay, so I have x minus y equal to 0 and x plus 2y equal to minus 15. I have two equations. Now I'm going to draw this. So usually what you do is that you will have a graph paper in your exam, in your examination. So you draw two lines on that graph. So I'm going to imitate that graph here. I have this scale, so I'm going to use the scale. So let me at first draw the x-axis. So I have the x-axis here and the y-axis. So let me draw the y-axis first. Okay, this is the y-axis, and I have this x-axis which is here, right? And x-axis and y-axis are always perpendicular to each other. So let me denote x-axis and y-axis, and this is what we call the origin. That is the intersecting point of x and y-axis. Do you know all this? You should know all this, right? You know about x-axis, right? This is what we call Cartesian coordinate system. Okay, Cartesian coordinate system is, it's when René Descartes, the famous French mathematician, he invented a way to represent points or equation of different types, especially straight lines. You can represent straight lines using René Descartes' method, which we call Cartesian coordinate system. Okay, so first things first, I'm going to draw x minus y equal to 0 first. Okay, so x minus y equal to 0. When I see it, I immediately know the equation goes like this. It's a very famous equation, very known to me. But for you, what we're gonna do is that
we're gonna take different values of x and try to figure out different values of y. So the technique goes like this. I have x here and y here. So I'm gonna consider x equal to 0 and the y value will be 0. I'm gonna plug in x equal to 1. Just try to plug in x equal to 1 here and you get y equal to 1. I'm gonna plug in x equal to 2. I get y equal to 2. I'm going to plug in x equal to 3. I'm going to get y equal to 3. I'm going to plug in x equal to 4. I'm going to get x equal to y equal to 4. You can question me that why did I choose 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4? I could have chosen any value. I could have chosen 1.5 for x and I would have y equal to 1.5. I could have chosen the negative values of x and I would get the negative values of y. That's right, I could have chosen any value. Positive values, negative values, fractional values, doesn't matter. But my choice is always going to be such so that it is convenient for me. So I choose the positive values because positive values are convenient for me. Okay, you can choose negative values, nobody is to question. You can choose fractional values, nobody is going to bother. So I have 0, 0 that is here, and I have x equal to 1, y equal to 1. So let me quickly figure out x equal to 1. So I'm going to consider this value to be 1, this point to be 1, sorry, and this to be 2, this to be 3, this to be 4, this to be 5, this to be 6, this to be 7. And similarly, I have -1 here, -2, -3, -4, -5, -6. I think these points are going to be enough. Okay, so let me quickly label the points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6. Okay. Now I have x equal to 0 and y equal to 0. So I have this point already. Oh, sorry. I did not label my y values. I'm going to do that now, okay? So I consider this to be x equal to 1, sorry, y equal to 1. I don't see it. I have to use a black marker. If I don't see it, how are you going to see it, right? So this is -1, sorry, plus 1, y equal to +1. I don't see it either. Okay, so this is y equal to +1, y equal to +2, y equal to +3, y equal to +4, y equal to +5, y equal to -1, y equal to -2, y equal to -3, y equal to -4, y equal to -5, y equal to -6. My choice is such that every 2 centimeter, for every 2 centimeter, I gave 1 unit. So for 2 centimeters, 2 centimeter is 1 unit for me. 2 centimeter is 1 unit for both axes. This is how I chose the values, right? The points. So I have 1 for x equal to 1. I have y equal to 1. So this is x equal to 1 and y equal to 1 is going to intersect here. You don't see it. I'm going to use a black marker. So for y equal to 2, x equal to 2, y equal to 2. So I have this y value and x value both intersecting here.
Similarly, I have this x equal to 3. For x equal to 3, y equal to also 3. So this is 1, this is 2, this is 3, this is minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. This is 4, this is 5, this is minus 6. So I don't need any more points because I can just simply draw a line using only 2 points. So I'm going to draw x minus y equal to 0. So this is x minus y equal to 0. This is x minus y equal to 0. Okay. So how about the next one? X plus 2y equal to minus 15. So I can write x equal to minus 2y minus 15. Right? Minus 2y minus 15. How do we draw it? How do we draw it? Before drawing it, we have to find out some of the points for x and y. So I write x, I write y. So if I put y equal to 0, my x value will be minus 15. I don't have any minus 15 value here. Oh, okay. So maybe I will choose negative values. That would make things easier for me. I would choose negative values of y. Sorry, x. Negative values of x. Oh, okay. I think I should have written it in terms of y, not in terms of x. Okay. So from here I can write 2y equal to minus x minus 15. So y equal to minus x minus 15 by 2, right? So y equal to minus x minus 15 divided by 2. Do you understand what I'm doing? It's just I'm trying to rewrite the equation in a convenient way. So you can write it in any manner you want, but I want to find out, listen, I want to find out x and y values in such a way so that my x value does not exceed minus 6 or plus 7. Why? Because I did not draw any point on the left of minus 6 and I did not draw any point on the right of plus 7. This is my limitation. So I want my points to be in between minus 6 to 7 and also I want my y values to be 5 to minus 6, right? That is why I want to design the values in such a way so it fits my graph. You can choose any value. You can choose for x, you can choose 10 lakh. But can you fit 10 lakh in here? I'm asking you, can you fit 10 lakh in your graph? That is why you should always cut your coat according to your cloth. So let's choose x equal to minus 1, not minus 1. Let's choose x equal to minus 3. Okay, x equal to minus 3. So if x equal to minus 3, minus 3 minus 15, minus 18 divided by 2. Sorry, if x equal to minus 3, so it will be 3 minus 15 divided by 2 minus 12 divided by 2. তার মানে হচ্ছে এটা কত minus 6 হবে, right? This will be minus 6. What about x equal to minus 5? If x equal to minus 5, I have
I have minus 10 by 2, I have minus 5. If x equal to minus 5, y equal to minus 5, right? X equal to minus 5, y equal to minus 5. How about x equal to minus 6? If x equal to minus 6 or minus 7, if x equal to minus 7, y equal to minus 4. Oh, okay, I can't take minus 7 because it goes outside my boundary. So I choose minus 6. So I choose minus 6. So I have minus plus 6 minus 15 divided by 2. So this is going to be 6 minus 15. This is going to be minus 9 divided by 2. So minus 4.5. This is going to be minus 4.5. Okay. I don't need fourth value. I can draw a straight line using only 2 points also. Okay. You don't need more than 2 points to draw a straight line. So for x equal to minus 3, see, for x equal to minus 3, you get a y equal to minus 6. So for x equal to minus 3, you take a scale, you draw these cute lines, dotted lines. So this is minus 6. This is 1 point. This is 1 point. For x equal to minus 5, you have y equal to minus 5. So x equal to minus 5, you have y equal to minus 5. So I have these 2 points, and then for x equal to minus 6, I have x equal to minus 6, I have y equal to 4.5. 4.5 is in between 4 and 5. Minus 4.5 is in between minus 4 and 5. So I have this another point. So I have these 3 points. Now I'm going to join these 3 points. I'm going to join these 3 points. So I have this straight line which is x plus 2y equal to minus 15. This is the second straight line. Now from the graph, you can calculate the intersecting point. These two lines intersect at a point here. So from the graph, you can find out the intersecting point. So when you use a proper graph, you can calculate this point accurately, absolutely accurately. So because I drew these lines with some error, especially I drew this dotted line. These lines are not so perfect because I did not use any scale. You saw me doing this, right? So when you use proper scaling, you will see that this point intersect at x equal to minus 5 and y equal to minus 5. যখন তুমি প্রপারলি করবা তখন তুমি দেখবা যে এই পয়েন্টটা আসলে কোন পয়েন্ট, একদম দেখবা যে গ্রাফের সাথে এই যে মাইনাস এর সাথে মিলে যাচ্ছে, এখানে প্লাস এর সাথে মিলে যাচ্ছে দেখবা। But I had lot of limitations. See how I drew it. I used this scale. First things first, my scaling was not proper. You can see this scale almost লেখাগুলো উঠে গেছে, ঠিক আছে? সো আমার এখানে একটা এরর ছিল, অবজারভেশনাল এরর ছিল। দেন আমি ডটেড লাইনগুলো আঁকছি, সেগুলো একটা এরর ছিল। তুমি যখন প্রপারলি করবা তোমার গ্রাফ পেপারের ওই দাগ আছে, অনেকগুলো দাগ কাটা আছে না গ্রাফ পেপার, অনেকগুলো তুমি দেখছো গ্রাফ পেপার অনেক ছোট ছোট দাগ কাটা থাকে, তুমি দেখবা যে প্রপারলি তোমার এটা হচ্ছে -5, -5 এ মিলে গেছে। সো তখন তুমি বলবা কি, যেহেতু as they intersect on this point which is -5, -5, that is the solution of the given equation. এইভাবে গ্রাফ থেকে বের করতে হয়। সোজা কথা হচ্ছে গ্রাফ দুইটা আঁকবা, ইন্টারসেক্টিং পয়েন্টটা যেখানে দেখবা, ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট থেকে এই যে x এর ভ্যালু পাবা, এই যেখান থেকে y এর ভ্যালু পাবা, সেটা হচ্ছে তোমার সলিউশন। এখন তুমি আমাকে বলো যে তোমার এখানে কোনো ডাউট আছে কিনা, কোনো কনফিউশন আছে কিনা।
তুমি গ্রাফ আঁকতে পারবা কিনা। কয়টা করে নিবা এটা তোমার চয়েস, মিনিমাম 3টা নিও, মিনিমাম 3টা নিও, 3-এর বেশি নিলে যতগুলা খুশি নিতে পারো, 3টা 4টা 5টা করে নিতে পারো, মিনিমাম 3টা নিও, তাহলেই হবে। আর এটা উল্লেখ করে দিবা, আমি যেমন 2 সেন্টিমিটার ইকুয়াল টু 1 ইউনিট দিছি, তুমি তোমার তো সেন্টিমিটার বলা লাগবে না, তোমাকে বলতে হবে যে এখানে কয় ঘর, যে ছোট ছোট যে ঘরগুলা কাটা থাকে না গ্রাফ পেপারে, সেখানে কয় ঘরকে তুমি 1 ইউনিট করে ধরে নিছো, এগুলো একটু তুমি বলে নিবা। এখন বলো তোমার কোনো কনফিউশন আছে কিনা, কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা। হুম, এখানে ও মানে, মানে এখানে এখানে এই যে এগুলা, এটা 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 নাকি ডটেড লাইনগুলা, এই যে এটা 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 আঁকার জন্য তুমি যেই পয়েন্টগুলা, এই যে পয়েন্টগুলা নিয়ে তুমি এই ডটেড লাইনগুলা যে জায়গায় মিলছে, সেই পয়েন্টগুলা, এই যে একটা পয়েন্ট, দুইটা পয়েন্ট, তিনটা পয়েন্ট, এই পয়েন্টগুলো সবগুলো একসাথে যোগ করে দিবা স্কেল দিয়ে, করলেই তো তুমি এটা পেয়ে যাবা। যেমন এখানে দেখো, এই যে একটা পয়েন্ট, দুইটা পয়েন্ট, তিনটা পয়েন্ট, চারটা পয়েন্ট, এগুলো সব আমি স্কেল দিয়ে যোগ করে দিছি। বুঝছো কিছু, স্কেল দিয়ে যোগ করে দিছি যে। হ্যাঁ, ডটেড লাইনে যে পয়েন্টগুলো বসাইছি, ওই সবগুলা পয়েন্ট আমি যোগ করে দিছি টান দিয়ে, সবগুলা পয়েন্ট, কতগুলা পয়েন্ট পাইছি, 3টা, এই 3টা পয়েন্ট আমি যোগ করে দিছি টান দিয়ে, স্কেল দিয়ে যোগ করছি। যোগ করার সাথে সাথে এই লাইনটা পাইছি, এই লাইনটা এটার সাথে ইন্টারসেক্ট করছে যে পয়েন্টে, সেটা তুমি গ্রাফ থেকে দেখবে, এদিকে তাকাবা যে ওয়াই এর কোনটার সাথে মিলে যায়, এদিকে তাকাবা এক্স এর কোন লাইনের সাথে মিলে যায়, দেখবা যে এটা -5 এর সাথে মিলে গেছে, এটাও -5 এর সাথে মিলে গেছে। এক একটা গ্রাফ যখন করতে যাবা, সেখানে দেখবা যে এক গ্রাফের মধ্যে এক্স এর ভ্যালু 3 তে মিলে গেছে, ওয়াই এর ভ্যালু 2 তে মিলে গেছে, তখন তুমি বলবা 3,2 হচ্ছে অ্যান্সার। আর যদি তোমার কনসার্ন থাকে যে এই লাইনগুলো আমি কিভাবে আঁকছি, এই যে পয়েন্টগুলো নিছি, এই পয়েন্টগুলো দিয়ে আমি ডটেড লাইন দিয়ে, বাট আমি তো ডট ডট করে লিখছি, তোমার তো ডট ডট করা লাগবে না, তুমি তো গ্রাফের মধ্যে এই যে 3 আর এই মাইনাস, সরি 3 আর 3, দেখো এই যে 3 আর 3, তুমি তো গ্রাফে অটোমেটিক দেখবা 3 আর 3 কোথায় মিলছে, ওই জায়গায় একটা গোল্লা দিবা, এই জায়গায় একটা গোল্লা দিবা, এই জায়গায় একটা গোল্লা দিবা, এই গোল্লাগুলো সবগুলো তুমি যোগ করবা, করলেই তুমি এই লাইনটা পেয়ে যাবে। আবার একই রকম ভাবে এই পয়েন্টগুলো যখন বসাবা গ্রাফে, তখন এই 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 স্টুডেন্টটা পেয়ে যাবা। তোমাকে একটা গ্রাফ পেপার দিয়ে দেখাতে পারলে ভালো হইতো। সমস্যা নাই, যদি বেশি সমস্যা হয় আগামীতে আমি একটা গ্রাফ পেপার নিয়ে তোমাকে টেবিলের মধ্যে বুঝাই দিব না, আমার অন্য ট্রাইপড দিয়ে, গ্রাফ পেপার দিয়ে। ও, ওখানে কিছু কথা লিখতে হবে তোমাকে, সেটা হচ্ছে যে তোমাকে ফার্স্টে একটু লিখতে হবে। প্রথমে হচ্ছে তুমি এটা লিখবা আর কি, এই যেগুলো লিখবা, বুঝতে পারছো, সবার সবার আগে এটা লিখবা। এটা লেখার পরে তুমি হচ্ছে আরো কিছু কথা লিখবা, যেমন তুমি লিখবা যে লেট আস কনসিডার দ্যাট দ্যাট এক্স, এইভাবে একটু ইয়া লিখতে পারতাম আমি, ধরো এখানে ওয়াই, ওয়াই প্রাইম, এটাকে এক্স প্রাইম, আর এটাকে ও দিতে পারতাম। তাহলে তুমি এভাবে বলতে পারো, লেট আস কনসিডার টু এক্সিস, এক্স ও এক্স প্রাইম অ্যান্ড ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম, অ্যান্ড দে ইন্টারসেক্ট অ্যাট এ পয়েন্ট ও, এভাবে বললা, ঠিক আছে। বলার পরে তারপর তুমি বললা যে এখন তুমি হচ্ছে এক্স এর জন্য তুমি এভাবে বললা যে আই গট 0,0 and 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 for this equation, and then I got -3,6, 5, -5,5, this dot for this equation, এরকম বললা, ঠিক আছে। Now I take a graph paper and I choose 2 cm equal to 1 unit for both axes। আচ্ছা, এমন কোনো কথা আছে তোমাকে x এর জন্য 2 সেন্টিমিটার নিতে পারবা, তুমি কিন্তু y এর জন্য চাইলে 3 সেন্টিমিটার করে নিতে পারবা। তো তুমি ওভাবে লিখবা যে ফর x axis I took 2, তুমি তার সেন্টিমিটার লিখবা না, তুমি লিখবা কি 2 স্মল কি লিখবা, স্মল স্কয়ার, তাই না, তোমাদের ওই যে স্মল যে স্কয়ারগুলো আছে ওটা, I 2 স্মল স্কয়ার ইকুয়াল টু কি 1 ইউনিট। আবার আমি এক্স আর ওয়াই দুইটার জন্যই 2 স্মল স্কয়ারই নিছি, কিন্তু তুমি চাইলে এটাকে 3 স্মল স্কয়ার নিতে পারো, কিসের জন্য, ওয়াই এর জন্য। তো এই কথাগুলো একটু লিখে নিবা, ঠিক আছে, এগুলো লিখে নিবা, ব্যাস।
বেশি বর্ণনা দেওয়ার কিছু নাই এখানে, ঠিক আছে? তারপরে তুমি আরেকটা কথা বলবা যে from the graph we can see that two straight lines intersect at a point and that point is -5, -5, so this is the solution. এইটুকু বুঝতে পারছো আমার কথা? যা তুমি এখানে দেখতে পাচ্ছ না, এটাকে তুমি তোমার নিজস্ব ল্যাঙ্গুয়েজে একটু এক্সপ্লেন করবা, আর কিছু না। তুমি যা দেখতে পাইছো, যা বের করছো, এই যেগুলো তুমি বের করছো, এগুলা নিজের ভাষায় একটু এক্সপ্লেন করবা। বলো বুঝতে পারিছো কিনা? ঠিক আছে, তোমাকে তাহলে বিদায় দিচ্ছি আজকে। ওকে, গুড লাক। সো আজকে ক্লাস এ পর্যন্তই থাকলো।